press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the online class. So today we are going to derive the equation of the plane. So that is second theorem, passing through a point and it is perpendicular to the given vector. Perpendicular to the given vector andre adu namige normal vector anta artha adu. So today we are going to derive the equation of the plane passing through a given point where the point it lies on the plane, it passes through a given point and it is perpendicular to a given vector. Perpendicular to a given vector andre, so that normal vector it is perpendicular to the plane anta artha allige. So prati ಒಂದು derivation alli we have to consider the general point on the plane. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ P ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So now we have to join those 2 points and the normal means perpendicular is drawn to that line, that vector, and hence vector AP it is perpendicular to the given normal vector. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ then we get the equation of the plane. So that is according to the theorem 2. So theorem 2 prakara we have to consider, we are going to derive the equation of the plane passing through a point. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. And according to the derivation we have to consider a general point on that plane. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ we have to consider a point on that plane. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. And after completing this second theorem, so we can solve the problems based on that first theorem as well as the second theorem. So now theorem 2 we have to derive the, this is theorem 2. So derive the equation, derive the, ಇದು 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. So this is in 5 marks. So we are going to study that is 3D geometry here, 3D geometry, and this is part 12th part ಅಂದ್ರೆ 12th class ಇದು. So derive the equation of the plane passing through, so passing through a given point, passing through a given point and perpendicular to a given vector, to a given vector ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. So and perpendicular to a given vector, that is normal. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, so now you draw the figure. So now this is just you can consider the plane. ಯಾವ ತರನಾರು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕದನ್ನ. Now this is the plane. We have to find
That means here the plane should pass through a point means ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. We have to take a point A. So where the plane it passes ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. A line passes through a point ಅಂದ್ರೆ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ we have to take a point A. So that is on that plane. ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And you take the position vector of the point A, that is vector OA as vector A. So ಇಲ್ಲಿ next derivation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you take a point P, so on the plane again, then you write the position vector means you join OP, origin ಇಂದ join ಮಾಡಿ, and you take this as vector R. Now AP join ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಪಿ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ there are so many planes, so which is perpendicular to the given vector. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನಮಗೆ there are so many planes, infinite number of planes where it is perpendicular to, that is vector n. But the plane passing through a fixed point, that is A, so it will be only unique. Passing through the point A ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is how we have to consider. There are infinite number of planes which are perpendicular to the given normal vector. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ normal ಅಂತ ಅರ್ಥ, to the vector that is taken as vector n. But the plane passing through a point A, so we will have only one plane in the space. So therefore we are going to get a unique plane equation because we are taking passing through the point A. So now the point that is here in the figure, vector AP, it is perpendicular to vector n. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಥೇರಮ್ ಪ್ರಕಾರನು ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ where we have infinite number of planes which are perpendicular to, that is vector n. But a plane passing through a point anta consider ಮಾಡಿದಾಗ then we get a unique equation of the plane. So now we are going to derive that unique equation of that plane. So here in the plane passes through a point andre artha
we have to consider a point on that plane. So, and ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ನಿಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ whose position vector is taken as vector r. So, andre vector OP, it is equal to vector r. Then, according to triangle addition law, so we get vector OA plus vector AP, it is equal to vector OP. So, now ಅದಕ್ಕೆ AP ಕಡೆ A ಇಂದ P ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅವಾಗ vector AP. So now in the figure we can see that vector AP is perpendicular to vector n. ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀನಲ್ಲ ಪ್ಲೇನಿಗೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆದರೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ AP is perpendicular to vector n. So ಇದರ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ we are having that concept. So ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, there are in a space there are infinite number of planes, so where they are perpendicular to the normal, that is perpendicular to vector n. But a plane passing through a point, we get only one plane, unique plane, and again it will be perpendicular to the vector n. So from figure here, the point A, it lies on the plane, so such that vector AP, so it is perpendicular to vector n. So ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದು, so we have to derive it. So here let A be a point on the plane. Let A be a point on the plane. Andrunu onde the plane passes through the point A whose position vector is vector OA equal to vector A. Let P be the point on the plane whose position vector is vector OP equal to vector R. Now ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Now the second point is the point A lies on the plane, andre passes through a point, the plane passes through the point A if and only if vector AP is perpendicular to vector n, that is the given vector. Vector n is nothing but the vector drawn to, that is the normal vector perpendicular to vector n. Vector n ಗೆ ಪ್ಲೇನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So plane and vector n, they will be perpendicular to each other. Since these two vectors are perpendicular to each other, then by definition we have vector AP dot vector n equal to 0. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ n is nothing but the perpendicular vector to the plane. Vector n is the perpendicular vector to the plane.
So perpendicular to vector n, and hence their dot product is 0. So the dot product of those two vectors is 0. So ಈಗ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ now you write this in terms of the position vector. ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So that is vector OP is vector R minus vector A dot vector N equal to 0. So this is the required equation of the plane in the vector form. So vector form alli namige the plane equation is given by vector R minus vector A dot vector n equal to 0. So is the vector form of the required plane is the vector form of the required plane. So I hope you all understood. So we have to take a point on the plane whose position vector is taken as vector A, and we have to take the general point on the plane whose position vector is vector R. Plane ಗೆ ಒಂದು perpendicular vector ಅನ್ನ draw ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So that is denoted by vector n. According to triangle law, we have to join AP vector. A ಇಂದ P ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. OP vector andre vector R minus OA vector andre vector A dot n equal to 0. Now this becomes the vector form of the equation of the plane, required plane. So ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಅವುಗಳದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇವುಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ the Cartesian form of the required plane. Now derivation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ we get the vector form. Now we have to convert this into the Cartesian form. So Cartesian form convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ let the point A be x1 comma y1 comma z1, x1 comma y1 comma z1, and p equal to x comma y comma z. So be the points. Then we have vector A equal to x1 into I cap plus y1 into j cap plus z1 into k cap, and vector P. So vector OP, it is taken as vector R equal to x into I cap plus y into j cap plus z into k cap. And you take the direction ratios
of vector n as A, B and C. Let the direction ratios ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ and hence vector n equal to a into I cap plus b into j cap plus c into k cap. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು we have to consider comma the vector form of the plane, that is vector r minus vector a, so dot vector n equal to 0. Vector r minus vector a dot vector n equal to 0. ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. So that is vector r minus vector a. ಇದು dot with vector n ಅಂದ್ರೆ a into I cap plus b into j cap plus c into k cap equal to 0. So now the difference of two vectors is again a vector. So I component ಅಲ್ಲಿ I cap common ತೆಗೆದ್ರೆ we get x minus x1 into I cap plus y minus y1 into j cap plus z minus z1 into k cap. So this is the difference of the two vectors. Dot a into I cap plus b into j cap plus c into k cap equal to 0. Now the dot product between the two vectors, so it is taken as I components ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತರನೇ j components ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and k components ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. then it represents, that is the dot product of the two vectors. So I components ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equal to 0. Now this is the required equation of the plane in the Cartesian form. So this represents the equation of the plane in the Cartesian form. So idu ಎರಡನೇ theorem ಆಗುತ್ತೆ. So then we have to solve an example based on this equation. So find the vector and the Cartesian equation of the plane. So example, find
the vector and find the vector and the Cartesian form of the plane passing through the point, andre it lies on the plane anta artha, passing through a point. This is the given point whose coordinates are 5, 2, -4 and perpendicular to the line with the direction ratios and perpendicular to the line whose direction ratios are 2, 3, -1. Andre direction ratios perpendicular to the line andre, so that is n normal vector, adara direction ratios kottidare. These are nothing but a, b and c. Now we have to write these plane equations both in vector as well as in the Cartesian form. We have to write the vector equation as well as the Cartesian equation of the plane where it passes through the point 5, 2, -4 and the normal vector is whose ratios are 2, 3, -1. Now you take the given point solution, take the given point as a 5, 2, -4 implies the vector A andre vector OA, it is nothing but 5 into I cap plus 2 into J cap minus 4 into K cap. So now it is given that the direction ratios of the normal vector, it is given as 2, 3 and -1. So the direction ratios of vector n are 2, 3, -1 implies that vector n equal to 2 into I cap plus 3 into J cap minus 1 into K cap andre minus K cap anta artha. So iga ನಾವು vector form ಅಂದಾಗ ನಾವು vector equation of the plane ಗೆ substitute ಮಾಡಬೇಕು. Cartesian form ಅಂದಾಗ Cartesian equation ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ substitute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now first one is the vector form. The equation of the plane in the vector form is vector r minus vector a, so dot vector n equal to 0. That is vector r minus vector a. Vector a is 5 into I cap plus 2 into J cap minus 4 into K cap. So dot product with vector n 2 into I cap plus 3 into J cap minus K cap equal to 0. So that is the vector form of the plane. So now we have to
write the Cartesian form of the plane. ಎರಡನೇದು, so Cartesian form. Cartesian form of the plane, the equation of the plane, the equation of the plane, equation of the plane. So equation of the plane is given by ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, is given by, so that is x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equal to 0. The coordinates of the point A are taken as x1, y1, z1, and here the normal vector other direction ratios a, b, c. That is x minus 5 into a value is 2 plus y minus y1 into y1 here is 2, y1 value is 2 into b value is 3, next plus z minus z1 andre minus 4, it becomes plus 4 into c value is minus 1. So minus 1 equal to 0. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 2x minus 10, we get 2x minus 10, ಇದನ್ನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 3y ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 6, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3y ಮೈನಸ್ 6. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ z minus 4 equal to 0. That is 2x plus 3y minus z minus 10 minus 6 minus 4, minus 6 minus 4 minus 10 andre minus 20 equal to 0. So this is the required equation of the plane in the Cartesian form. Cartesian form ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕದು x y z ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ Cartesian form of the plane. So next idrallene in the last class, so I think we have to last alli ಒಂದು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Now we have to solve the equation of the plane. Fourth main alli I think we are having the examples, that is 4 examples ಗಳಿದೆ. So we have to solve, we have to find the foot of the perpendicular. Next fourth alli find the coordinates of the foot of the perpendicular, that is fourth alli find the
I think in the last class you have taken the question, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the planes So the first question is here, 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0. The second problem here is x plus y plus, 3x plus 4z minus 6 equal to 0. The third example here is, so that is x plus y plus z equal to 1. And the fourth problem is 5y plus 8 equal to 0. I think the first problem, we have solved the first problem here. Now we have to find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. So plane in a equation or kottirtare, we have to find the coordinates of the foot of the perpendicular. I think the first example has been solved here. So let us consider the second problem. So that is given that 3x plus 4z minus 6 equal to 0. So that is the 3y plus 4z adu 3y, not x here, 3y. So last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ now you draw just to know how we have to find. So y, z, and this is the plane. So from the origin we have to draw the perpendicular to the plane. We have to find the foot of this perpendicular. Take that P ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೇನಿಗೆ. ಸೊ ನಮಗಿದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ you take the coordinates of the point as the foot of the perpendicular as P, where the coordinates are x1, y1 and z1. So let P of x1, y1, z1 so be the foot of the perpendicular from the origin to the plane. ಯಾವ್ದದು ಪ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? to the plane. So 3y plus 4z minus 6 equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ you take this as equation 1. Now you write the direction ratios. ಈಗ ನಮಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is 0, 0, 0. Now the direction ratios of the line OP are P point ಇನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Now
the direction ratios of the direction ratios of the line OP are x2 minus x1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ x minus 0, y1 minus 0 and z1 minus 0. That is x1, y1, z1. So ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ we have to write the direction ratios of the line OP. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ OP ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೌದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ the given plane, write the given plane in the normal form, that is vector r dot vector n cap, r dot n cap equal to d. So ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3y plus 4z equal to 6. ಈಗ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, ಬಟ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3y plus 4z it is equal to root of 9 plus 16 that is equal to root 25 ಅಂದ್ರೆ 5. So divide equation 1 by 5 both side, then we get 3 by 5 into y plus 4 by 5 into z equal to 6 divided by 5. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ 3 by 5 ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, y ಇರೋದ್ರಿಂದ j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4 by 5 into k cap equal to 6 divided by 5. Vector r dot, now this is in the form of vector r dot n cap equal to d. So ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, where n cap it is equal to 3 by 5 into j cap, so plus 4 by 5 into k cap. This is the unit normal vector whose components are called as the direction cosines of vector n cap. Therefore, the direction cosines
Therefore, the direction cosines of n cap are are 0, 3 by 5, next 4 by 5. Illi I cap illa, so or this can be written as 0 into I cap plus 3 by 5 into j cap plus 4 by 5 into k cap. So 0, 3 by 5, innondu 4 by 5. Already we know that the direction ratios and the direction cosines of the line, they are proportional. So proportional anta tagondu naviga idara answer anna barkoltivi. So next one, we know that since direction ratios and direction cosines of a line are proportional, we have, so x1 divided by 3 by 5 equal to y1. x1 andre x1 here direction ratios illi 3 by 5 agalla, idu 0 agutte. So y1 divided by 3 by 5 equal to z1 by 4, idu divided by, let it be equal to some constant, that is k. So therefore x1 equal to 0, so comma y1 equal to, so cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. So then we get 3k divided by 5. So y1 is 3k divided by 5 and z1 equal to 4k divided by 5. Now here we have to find the value of k. k na ಕಂಡಿಡಿದು ಇವಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. So k value ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, so we know that the point P, it lies on the plane. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. Since the point P lies on the plane 1, we have, so x ಜಾಗಕ್ಕೆ x1 ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, y ಜಾಗಕ್ಕೆ y1 ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. 3y1 plus 4z1 equal to equal to 6. Now you substitute the values of y1 and z1, that is 3 into 3k by 5 plus 4 into 4k by 5, so that is equal to 6, that is 9k plus 16k divided by 5 equal to 6. Therefore 25k, that is 25k, it is equal to 30. Therefore k equal to 6 divided by 5. k equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 5 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ 5 6 are 30, 5 5 are 25. Now this is the value of k. So idu k value agutte. Now you write x1, therefore but x1 equal to 0, y1 equal to 3 by 5 into k value 6 by 5 and z1 equal to 4 by 5 into the value of k 6 by 5. So now x1 equal to 0,
So therefore we have x1 equal to 0 comma y1 equal to 6 3s are 18 by 25 and z1 equal to 6 4s are 24 by 25. So therefore the coordinates of the foot of the perpendicular are p equal to x1 comma y1 comma z1. So these are the coordinates of the point P. So that is k value 6 by 5, 3 by 5. So then it becomes 25. Therefore k value is 6 by 5. So that is the answer here. So next one is here. Third example, x plus y plus z equal to 1. The third example here is x plus y plus z equal to 1. ನಾಲ್ಕನೇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus y plus z equal to 1. This is equation 1. Let p of x1 comma y1 comma z1 be any point on the plane 1 and hence it should satisfy the equation. It is munche barkoltidini ashtene plus z1 equal to 1 equation 2. Now the direction ratios, first point alli the direction ratios of the line OP are x1 minus 0 comma y1 minus 0 and z1 minus 0. That is x1 comma y1 and z1. So these are the direction ratios of the line OP. Andre origin inda point ge join ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ direction ratios ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅವಾಗ. Second idರಲ್ಲಿ we have to write the plane equation in the vector form. So second point alli write the plane 1 in the vector form that is vector r dot n cap equal to d. So now you take the plane x plus y plus z equal to 1. Here the magnitude of x plus y plus z, it is equal to root of 1 into x andre 1 square is 1, again equal to root 3. Now you divide equation 1 by root 3 both side. Then we get 1 by root 3 into x plus 1 by root 3 into y plus 1 by root 3 into z equal to 1 by root 3. That is x, y, z andre adu vector r agutte dot. ಈಗ ಇವನ್ನ i, j, k ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀರಿ. 1 by root 3 into I cap plus 1 by root 3 into j cap plus 1 by root 3 into k cap equal to 1 by root 3. So ಇಲ್ಲಿ n cap ಇದೆ ನೋಡಿ. So here actually the shortcut formula prakara nodi, this is the value of d and these are L, M and N. So namige shortcut formula dalli
L into D, 1 by root 3 into 1 by root 3 is 1 by 3. Again, M into D, 1 by 3. N into D, 1 by 3. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. So here n cap equal to 1 by root 3 into I cap plus 1 by root 3 into j cap plus 1 by root 3 into k cap and d equal to 1 by root 3. Therefore, the direction cosines of n cap are 1 by root 3, comma 1 by root 3, comma 1 by root 3. So third step alli en madabeku, we know that direction ratios and direction cosines of the line are proportional. And hence we have x1 divided by 1 by root 3 comma equal to y1 by 1 by root 3 equal to z1 by 1 by root 3, let it be equal to k. Therefore, x1 equal to cross multiply ಮಾಡಿ k into 1 by root 3 ಅಂದ್ರೆ k by root 3. So, comma y1 equal to k by root 3, comma z1 equal to k by root 3. So, ಈಗ k value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ so we have to substitute these values in equation 2. So, substituting in equation 2, so we get x1 andre k by root 3 plus y1 andre k by root 3 plus k by root 3, that is equal to 1. That is 3 times k by root 3 equal to 1 implies k equal to 1 by root 3. K equal to 1 by root 3. So now you write the values of x1 and y1 and z1. Hence, comma, x1 equal to 1 by root 3 into k value 1 by root 3 equal to 1 by 3. So similarly, y1 equal to 1 by 3 and z1 equal to 1 by 3. So therefore, the foot of the perpendicular is p equal to x1 andre 1 by 3, y1 andre 1 by 3, z1 andre 1 by 3. ಸೊ ನಮಗಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ 1 by root 3 into I cap plus 1 by root 3 into j cap plus 1 by root 3 into k cap equal to 1 by root 3. So here the value of L, ide nanige ಏನಾಯ್ತಿದು n cap ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ d value ಆಯ್ತು. So here the components of n cap are nothing but the direction cosines here
Here L equal to 1 by root 3 equal to M equal to N. ಮೂರನ್ನು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. These are the direction cosines. So shortcut method ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ the coordinates of P are given by L into D, M into D, N into D. That is P equal to 1 by root 3 into 1 by root 3 andre 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. So these are the coordinates of the point P. So this is the shortcut method to find the coordinates of the foot of the perpendicular. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ fourth problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ y ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. So here the fourth problem here is, sorry, that is the fourth problem. Fourth problem is 5y plus 8 equal to 0. That is 5y equal to minus 8 or so minus 5y equal to plus 8. Minus 5y equal to plus 8. ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ z ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ you write this equation 1. ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So write equation 1 in the normal form. In the normal form. Normal form ಅಂತಂದ್ರೆ that is r dot n cap equal to d. So now that is given by, now you take the modulus of, but modulus of minus 5y, it is equal to root 25 equal to 5. So divide equation 1 by 5, then we get, so minus y equal to 8 by 5, minus y equal to 8 by 5. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is 0 into x plus minus 1 into y equal to 8 by 5 plus 0 into z. That is here 8 by 5. That is vector r dot. So n cap ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. That is r dot n cap equal to, n cap ಅಂದ್ರೆ minus y. So that is equal to 8 by 5. 5 y ಅಂದ್ರೆ minus j cap ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. minus j cap ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ, minus j cap equal to 8 by 5. So here d equal to, here L equal to 0, M equal to minus 1, N equal to 0 and D equal to 8 by 5. Therefore P equal to L into D, next M into D, next N into D, 0. So these are the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the given plane. So that is how to solve or find the coordinates of the foot of the perpendicular. So let us continue in the next class
the problems based on the theorem 2. So, and then we can derive the plane in the third form, so where the points are non-collinear. So, thank you students.